ఇవాళటి వీడియో కోసం బ్రాసామడిల్లో అనే ఒక యాంటిక్ స్టోర్కి వచ్చాను. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ యాంటిక్ మాల్స్ ఇన్ కొలరాడో. ఇక్కడ పాత ఫర్నిచర్, హోమ్ డెకోర్స్, కాయిన్స్, మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇలా దొరకని యాంటిక్ సామాన్లు అంటూ ఏవీ లేవు. I was looking for something that could become part of a much bigger story. ఒక యాంటీక్ కీ. ఎందుకంటే ఇవాళ నేను వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ కీ మ్యూజియంకి వెళ్ళి ఆ కలెక్షన్లో నా కీస్ని యాడ్ చేయబోతున్నాను. దిస్ ఇస్ రిహర్ష అండ్ వెల్కమ్ టు ఆఫ్ ట్రాక్. ఎస్టీస్ పార్క్. ఈ టౌన్ని గేట్వే టు రాకీస్ మౌంటైన్స్ అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఒక వింత మ్యూజియం ఉంది. ఇట్స్ అబౌట్ సంథింగ్ వి డోంట్ థింక్ మచ్ అబౌట్. కీస్. ఇదే 7 కీస్ లాడ్జ్, వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ కీ కలెక్షన్. 1970లో చార్ల్స్ మేస్ ఇంకా గార్డన్ మేస్ అనే బ్రదర్స్ బాల్డర్పేట్ ఇన్ అనే ఈ హోటల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. అప్పట్లో చాలా ఫేమస్ అయిన 7 కీస్ టు బాల్డర్పేట్ అనే ఒక బుక్ నుండి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఈ పేరుని పెట్టారు. ఈ బుక్లో ఒక మౌంటైన్ లాడ్జ్ ఓనర్ ఒక రూమ్ కీస్ని 7 డిఫరెంట్ పీపుల్కి ఇస్తారు. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే ఈ హోటల్ కీస్ ఉన్నాయని అనుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ మధ్య జరిగే ఇంటరాక్షనే ఈ స్టోరీ. ఆ స్టోరీ నచ్చి మేస్ బ్రదర్స్ వాళ్ళ హోటల్కి వచ్చిన గెస్ట్కి వాళ్ళ రూమ్ కీస్ని గిఫ్ట్గా ఇచ్చేవాళ్ళు. గెస్ట్ ఆ హోటల్కి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు దే కుడ్ యూజ్ దేర్ ఓన్ కీస్. కానీ వరల్డ్ వార్ 1 టైంలో మెటల్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోయి ఈ కీస్ని గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం ఆపేశారు. ఆ విషయం తెలిసిన గెస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పాత కీస్ని తీసుకొచ్చి ఈ హోటల్లో ఇచ్చేవారు. గెస్ట్ ఇచ్చిన ఆ కీస్ని హాల్లో పెట్టేవాళ్ళు. అది చూసి మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ యాడింగ్ టు దిస్ కలెక్షన్. డిస్ప్లేలో ఉండడం వల్ల పీపుల్ స్టార్టెడ్ యాడింగ్ ఫేమస్ కీస్ టు దిస్ ప్లేస్. అండ్ ఈ 100 ఇయర్స్లో దాదాపు 30,000 కీస్ ఈ కలెక్షన్లో యాడ్ అయ్యాయి. ఇక్కడ హిట్లర్స్ బంకర్, ఫ్రాంకెన్స్టైన్ క్యాజిల్, మోజార్ట్స్ వైన్ సెల్లార్, వైట్ హౌస్, బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్, వాటికన్ వాల్స్ లాంటి ఫేమస్ ప్లేసెస్కి సంబంధించిన కీస్ ఉన్నాయి. I wanted to make my own little contribution to this collection. దానికోసమే సీజర్స్ ప్యాలెస్ ఇంకా 1800స్లోని కొలరాడో ప్రిజన్కి సంబంధించిన కీస్ని యాంటిక్ స్టోర్లో కొన్నాను. I'm happy to be part of this story that I started more than 100 years ago. The keys aren't really the collection. The stories behind them are. Hope you enjoyed this video. See you in the next one.